Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en como pedir comida y bebidas en español. Nos enfocaremos en usar correctamente gustar y preferir, y aprenderemos una forma sencilla de hablar sobre lo que vamos a comer o beber utilizando el futuro. También aprenderemos algunas frases muy útiles que puedes usar en un restaurante. Comencemos con lo básico de expresar lo que te gusta. Hola everyone and welcome back. So glad to see you all. Let's quickly refresh. Remember, Hace sol, means it's sunny, hace frío, is it's cold, llueve, means it's raining, and nieve, is snow. We also learned el clima, the weather, vivir, to live, dónde, where, in, ciudad. city. Great. Today, we'll be building on these to talk about weather preferences. Hoy hace sol. Hoy hace sol. En invierno hace frío. En invierno hace frío. Me gusta la paella. Me gusta la paella. Escuchaste Emily decir. Me encanta la paella. Figet en la estructura, mi, es un pronombre reflexivo que indica quien lo gusta. Luego vin encanta, que es la forma singular de gustar en tercera persona. Finalmente, tenemos la paella, que es el objeto que se gusta. Recuerda, es la persona quien disfruta del plato la que es el sujeto. Un error común es decir yo gusta, pero eso es incorrecto. Deep ser me encanta. ¿Te gusta el gazpacho? ¿Te gusta el gazpacho? James pregunta te gusta el gazpacho. ¿Qué significa do you like gazpacho? Te es el pronombre reflexivo para tu informal. Presta atención a la concordancia. Gazpacho es masculino, así que usamos el. Ahora, vimos cómo podría alguien responder, utilizando gustar de nuevo. Sí, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Emily respondió she, me gusta mucho. Uso mucho que significa a lot para expresar una preferencia fuerte. Es una manera muy útil de intensificar tu expresión. Ahora, vimos preferir y como se diferencia de gustar. Yo prefiero el vino tinto. Yo prefiero el vino tinto. James dice. Prefiero el vino tinto. Que significa I prefer red wine. Observa que preferir es un verbo regular de así que se conjuga normalmente. Prefiero es la conjugación correcta. A diferencia de gustar, preferir sigue un orden más estándar sujeto verbo objeto. Es una forma más directa de expresar tu preferencia. Prefiero el agua con gas. Prefiero el agua con gas. Emily dice prefiero el agua con gas, I prefer sparkling water. Nuevamente, correcta conjugación, utiliza prefiero para I. Observa agua con gas, que significa agua con gas. Recuerda usar el porque es masculino. Hacemos a expresar acciones futuras. Voy a comer paella mañana. Voy a comer paella mañana. James dice voy a comer paella mañana. I'm going to eat paella tomorrow. Usamos a infinitivo para expresar el futuro. Voy significa I go, a significa tu, y comer significa to eat. Mañana significa tomorrow. Esta estructura es una forma simple y efectiva de hablar sobre planes futuros. Voy a beber café después. Voy a beber café después. Emily dice voy a tomar café después. I'm going to drink coffee afterwards. Nuevamente, correcta estructura de a infinitivo. Después significa posteriormente. Es crucial memorizar estas expresiones comunes de tiempo. No olvides, tomar significa to drink. Quisiera ordenar una ensalada. Quisiera ordenar una ensalada. James dice. Me gustaría pedir una ensalada. I would like to order a salad. Esta es una forma muy cortés de pedir comida. Me gustaría es la forma condicional de querer to want. Siempre se cortés al hacer un pedido en un restaurante. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? Emily pregunta. ¿Qué me recomienda? What do you recommend? Una phrase muy útil. Me indica to me.
Usar estas phrases mejorar tu experiencia gastronómica en países de habla hispana. A mí me gusta mucho la sangría. A mí me gusta mucho la sangría. James Dice. Me encanta la sangría. I like sangria a lot. Observa la estructura con mi, que enfatiza to me. Esto realmente destaca que disfrutas de esa bebida específica. Recuerda practicar estas phrases. Hoy exploramos gustar, preferir, y el tiempo futuro simple con a. Recuerda la estructura peculiar de gustar y como expresar acciones futuras. No olvides practicar al pedir recomendations y al hacer pedidos de manera cortés. Para la próxima vez, intenta escribir diálogos cortos sobre cómo pedir comida en un restaurante. Buen provecho. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Adiós. Adiós. Il cibo italiano è grave delicioso. Il cibo italiano è grave delicioso. ¿Quale bevanda preferisci? ¿Quale bevanda preferisci? Io preferisco la pasta. Io preferisco la pasta. Posso ordinare un'insalata? Posso ordinare un'insalata? Testo dolce e grave delicioso. Testo dolce e grave delicioso. Today, we'll tackle the tricky distinction between Ser, and. estar, Both translate to be in English, but they are used in different contexts. ser, Describes permanent or inherent qualities, origin, profession, characteristics. estar. Describes temporary states, location, or feelings. Mastering this is key to sounding natural. Yo soy de España. Yo soy de España. Notice Anna uses Soy, from ser, because she's stating a fact about her origin. Pronunciation tip: the Y in soy, is pronounced like the English E. Common mistake, using estar. here would imply she's temporarily from Spain, which doesn't make sense. Consider the permanence of origin. Estoy cansado hoy. Estoy cansado hoy. Benito uses Estoy, from estar. to express a temporary state. Note the pronunciation of Por. similar to the English oi in boy. A frequent error is using Ser, here, which would suggest tiredness is a permanent trait, which isn't true. Always consider the fleeting nature of feelings and conditions. Let's move on to location. estar. Is used to express where something is. Think of it as a temporary position. For example, el libro está en la mesa means the book is on the table. The book's location could change, hence, Estar. it's about current positioning. La biblioteca está cerca. La biblioteca está cerca. When using adjectives to describe a temporary state or condition, use, Estar. for example, El agua está fría. means the water is cold. The water's temperature can change. However, if you are describing the inherent color of water, you'd use Ser. colon. El agua es transparente. The water is transparent. Ella está muy contenta. Ella está muy contenta. A common mistake is using Ser. when describing emotions. Remember, emotions are temporary. Saying Ella es contenta. implies that being happy is her permanent characteristic, which is not the intention. Stick with Estar. for emotions like happiness, sadness, or anger. Let's recap characteristics using. Ser. These are inherent, lasting qualities. For example, Ella es alta. means she is tall. Height is a permanent characteristic. Similarly, Él es inteligente. he is intelligent. Intelligence, generally speaking, doesn't change drastically. Mi perro es muy simpático. Mi perro es muy simpático. Now, let's test your understanding. I'll give you a sentence, and you tell me whether to use Ser. or. Estar. Ready? First, yo cansado después del trabajo. I tired after work. Think carefully about the state of being tired. Estoy cansado después del trabajo. Estoy cansado después del trabajo. Excellent. Next sentence, ella médica. She doctor. This describes her profession, a lasting role.
Take your time and consider whether it's a permanent characteristic or a temporary state. Ella es médica. Ella es médica. Today, we're tackling direct and indirect object pronouns. These pronouns replace nouns that receive the action of the verb. Direct object pronouns me, ti, lo, la, nos, os, los answer who, or what, receives the action. Indirect object pronouns me, ti, la, nos, os, les answer to whom, or for whom, the action is done. Mastering these will help your sentences flow more naturally. Te veo mañana. Te veo mañana. A very common mistake is not placing the object pronoun correctly. In most cases, these pronouns go before the conjugated verb. However, if you're using an infinitive like a or a simple infinitive or a gerund like ando or indo, the pronoun goes before that too. It can be tricky, so practice is key. For example, instead of saying voy a verlo, you would say voy a. Verlo. That lo goes before the infinitive ver. Me lo dio mi madre. Me lo dio mi madre. Fantastic work. Let's quickly recap. Ser. Describes permanent qualities, origin, profession, and inherent characteristics. Estar. Describes temporary states, location, and feelings. Paying attention to these nuances will significantly improve your Spanish fluency. Excellent work, everyone! For your next exercise, try translating some simple sentences, focusing specifically on choosing between Ser. and Estar. remember to consider whether you are describing a permanent quality or a temporary state. Buen trabajo. Okay, everyone, fantastic work today. We covered a lot of ground with Pedir. ordering food and drinks. Let's do a quick recap with a few questions to solidify everything. Alright, first question. What was the main topic of this lesson? Was it talking about family, ordering food and drinks, or describing the weather? The correct answer is ordering food and drinks. That's what we've been practicing all lesson. Next up, how do you say I like using? Gustar. Was it Yo gusto. Me gusta. or Él gusta. it? Me gusta. Exclamation. Remember, Gustar works a little differently than in English. The thing you like is what receives the action. Last quiz question. What does Ir a infinitive. express? Does it express a completed action, a simple past action, or a future action? The answer is a future action. Ir a. Plus the infinitive is your coda for simple future tense. Practica describiendo tu comida favorita. Usa el vocabulario nuevo y diviértete. Practica describiendo tu comida favorita. Usa el vocabulario nuevo y diviértete.